Section 4, basic operations on polynomials. It's an easy section. You know already everything. It's just a reminder, I hope. We'll define the concepts of coefficient, degree of a polynomial. Of course, we'll define polynomials first, what polynomial, how to write it in standard form, and how to add, subtract, and multiply polynomials. ليش addition, subtraction, and multiplication only؟ ليش ما نحكي على division؟ إنه راح نشوف إنه the quotient of two polynomials is not a polynomial. Okay, so for polynomials in this section, addition or subtraction or multiplication will give me polynomials, but the quotient will be studied in another section, okay, because we defined a new mathematical objects here, polynomial. And we end with very important, very important special products for polynomial. Special product formula, this is very important. So let's start. Polynomials. What's the meaning of polynomials? Can you translate? كثيرات الحدود. Poly يعني lot. Poly جاية من lot. إذن polynomials هي كثيرات الحدود. You are right. Then before defining poly, lot, let us start with monomial, one term. So what's a monomial? A monomial is a real number or a product of real number and variables with, this is very important, non-negative integer exponents. So variables, to define the polynomial, variables must have only non-negative integer exponents. معناها non-negative؟ غير سالب. موجب. هي لا مش معناها موجب. إذا كانت موجب راح يقول لي positive. موجب أو صفر. أو زيرو. زيرو or positive. هذاك علاش قال لي non-negative. ممنوع إنه negative exponent. إذا variable عندها negative exponent, it is not a polynomial. Okay? And the number in this monomial is called the coefficient of the monomial. خلينا نشوف examples. This is a monomial. Why is it a monomial? لأن what do we have? We have a real number multiplied by the variable x with positive exponent, variable y with positive exponent, and the variable z with a positive exponent. Okay, so this is what we call a monomial. It's a product of real numbers and variables with non-negative integer exponent. The exponent must be integer. معناها x to the square root of 3. This is not an integer exponent, so it is not a polynomial. هو كان ممكن يقولها بطريقة ثانية، في عوض يقول non-negative integer exponent يقول with a whole number exponent. Okay, natural or zero. This number here minus half is called the coefficient of the monomial. Okay, this is also a monomial. We have how many variables? Two variables, u and v. What is the coefficient? The coefficient هو real number. يعني هنا هو minus negative 1. إذا ما في عدد هو 1 for the multiplication.
This is also a monomial with 3 variables A, B, and C. What is the coefficient? There is no real number. One. لما ما يكون فيه real number يعني هو فيه لكن هو واحد. When you multiply any variable or number by 1 يعطيك نفسه. هنا 15 وين هم الفاريبلز؟ There is no variable. صح؟ صح. And the only real number. But it's still a monomial ونسميه constant monomial. ليش constant? Constant means ثابت, no variable. Okay? So it's a monomial and the coefficient قلنا العدد هو 15. Okay? So this is what we call monomial. واحد nomial. One. Okay? For monomials, we'll define what we call the degree of the monomial. The degree, درجة. كيف نحسب the degree of the monomial? By making the sum مجموع the exponent of the variables. We add the exponents of the variables to obtain the degree of the variables only. ما نشوف ال coefficient. Okay? All non-zero constant have a degree 0 لأنه ما في variable. The number 0 has no defined degree. إذا عندنا monomial 0 هذا عنده no degree. بالاتفاق هذا no degree. Okay? نشوف examples. What is the degree of this monomial? قلنا we make the sum plus of what? Of the exponents of the variable. What is the exponent of x? Or the variable or just the similar one? Of the variables. We add all exponents of the variable. What is the exponent of y? لما تكون مش مكتوبة ايش معناها؟ 1. معناها 1. Also Z. What is the exponent of z? 1. So what is the degree of this monomial? 4. نشوف فقط the exponent of the variable. ما ننظر للcoefficient. هذا لحاله اسمه coefficient. اللي هو المعاملة يا دكتور. Right. The coefficient is not involved in the calculation of the degree. Okay? هنا, what is the degree? How many variables do we have? And 2 variables. Then we add the degree of these 2 variables. What's the degree of u? What's the exponent of u? 2. 2. What is the exponent of 3? 3. Of v? 3. So the degree is 5. Here, what is the degree? We have 3 variables. 1 for A. So 1, and 5. 7. So the degree is 7. What is the degree of 15? 15 قلنا it is a constant monomial. 0. So then, since there is no variables, it's constant, the degree is 0. ليش قلنا 0؟ لأنه كأني كما لو أنه الفاريبل موجودة لكن with exponent 0. هذا ايش معناها no variable؟ إنه x 0 قلنا 1، y 0 هي 1، z 0 هي 1، no variable. Okay? من هنا جاءت الفكرة. From here come the idea that the degree of a constant monomial with no variables is 0. واضحة؟ Yes. واضحة. اوكي. هذا مونوميال. ليش كلمنا المونوميال؟ قلنا مونوميال واحد وبولينوميال كثير. A lot. إذا شو البولينوميال؟ Polynomial is a monomial. المونوميال هو
حالة خاصة من البولينوميال. It's a polynomial also, or a sum of monomials. Okay? Each monomial in the sum is called a term of the polynomial. So a polynomial can have one term, اسمه monomial, or several terms. Okay? If two terms, اثنين, راح نسميه binomial. Bi يعني two. Two terms. Three, try. Like a triangle. Triangle ايش معناها triangle؟ مثلث. Three sides. Adjective tri means three. Three sides. Trinomial, three terms. So for example, all these are monomials. No addition. One term. This is a binomial. It's a polynomial with two terms. ليش? This is first term. This is the second term. And we have a plus or a minus between them. This is a binomial. We have the sum of two terms. This is a binomial. We have the difference of two terms. Okay? إذا كل ما تحصل plus ولا minus, it's a new term. Okay? هنا 1, 2, 3 terms. It's a trinomial. It's a polynomial with 3 terms and with 3 variables, x, y, and z. This is a trinomial. It's a polynomial with 3 terms. How many variables? 3. لا. How many variables? 4. لا. How many variables? 2 5 2. اللي هم مين الفاريبلز؟ A and B. A and B. هم الحروف. كم حرف عندنا هنا؟ 2. 2. هذا how many terms? 3 3 terms. How many variable? 2 لا. 3 sorry. U 3 W and variables. V. U, V and W. لأن عندك terms و variables. شغلتين. وعندك coefficient وعندك degree. Okay? So these are the new terms. شفنا degree of a monomial. عندنا أيضا degree of a polynomial. How to find the degree of a polynomial? إذن to find the degree of a polynomial لازم نشوفوا degree of each term. وحده. وبعدين ناخذ the highest one. أكبر واحد فيهم نسميه the degree of the polynomial. ما نجمع. We don't add. To find the degree of a monomial of a term, we add the degrees of the variables. بعدين we do this for each term, and the highest value هذه راح نسميها the degree of a polynomial. non-zero real number قلنا هو already monomial يعني 15 هو أيضا polynomial إذا يبقى degree 0. و0 قلنا هو monomial يعني هو polynomial قلنا it has no defined degree, so it will have still no defined degree. إذا خلينا نشوف مثال. For this polynomial قال لك identify what? The coefficient and the degree of each term. How many terms do we have here? 6. We have, this is term 1. 6 هذا term 2. هذا term 3. هذا term 4. هذا term 5. وهذا term 6. كيف نفرق بين term وترم؟ لما نلقى minus ولا plus. Okay? So these are the 6 terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is the coefficient of the first term هذا؟ It's 1 لأنه ما في real number. What is the coefficient of the second term? It's minus negative 15.
What is the coefficient of the third term? It's -1. The coefficient of the fourth term, it's 5. The coefficient of the fifth term, it's 3. And the coefficient of last term, constant, no variable. So the coefficient هو نفسه 9. هذا شو اسمه؟ coefficient. بعدين خلي give me the degree of the polynomial. To find the degree of the polynomial, لازم نحسب the degree of each term. What is the degree of the first term? The degree of the first term, we add the degree of each variable. Then 3 plus 1, then 4. What is the degree of the second term? 8. And 1 plus 3, 4, plus 4, 8. So it is 8. What is the degree of the second term? And y1, z1. So 1 plus 1, it's 2. Same thing here. 1 plus 1, it's 2. Here we have one variable, so it's 2. No sum. Here we have a constant. قلنا constant, what is the degree? 0. 0. إذن هذه لازم نسويها for each of the 6 terms of this polynomial. حتى نقول what is the degree of this polynomial? 8. 8. نبحث على أكبر واحد فيهم. وينه the highest one? 8. إذن هنا شو سوينا؟ سوينا degree of monomials ولا of terms. Each term لازم نحسب له الديجري بتاعه. The degree of the whole polynomial is the highest value obtained. واضحة؟ تقريبا دكتور لازم نجمع الأسس في الحد. في الحد كل حد وحده for each term. طيب ثاني واحدة كيف صار 8 بالضبط؟ 8 highest one أكبر واحدة. عندنا 4 و8 و2 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 0. مين أكبر highest degree؟ 8. هي 8. اوكي هذه نسميها the degree of the polynomial. نفس الشيء here. How many terms do we have? 5. 5. هذا الأول، الثاني، الثالث، fourth and the fifth. What are the terms? X cubed minus xyz minus t plus 2yt and plus 3x squared y z t s. ليش قلنا هذا polynomial؟ كيف عرفنا انه polynomial؟ فيها أكثر من انه 3. all exponents are natural numbers, positive integer. 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1. You see, all exponents of the variables are natural numbers. So it is a polynomial. What is the coefficient of the first term? 1. What is the coefficient of the second term? 1. What is the coefficient of the third term? -1. What is the coefficient of the fourth term? 2. والأخير. 3. What is the degree of the first term? 3. What is the degree of the second term? 3. 1 plus 1 plus 1, so it's a 3. 3. What is the degree of the third term? 1. What is the degree of the fourth term? 2. It's 1 plus 1, 2. What is the degree of the last term? 6. 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 2 1 1 1
1 2 3 4 6. What is the degree of the polynomial? 6. 6. ليش 6؟ Because it's The highest one. Because it's the highest highest degree. one. The highest degree. وضحت؟ واضح. اي واضح. Okay. Like terms or similar terms. حدود المتشابهة. فايش متشابهة؟ Which terms are called like terms? دكتور معليش بسألك مهم. في السؤال اللي قبل شوي حليناه في الاختبار لازم اسوي الجدول ولا اقدر مثلا اعطيك الديجري حق البوليمنت بدون جدول؟ حسب السؤال. إذا قال لك أعطيني the degree of the polynomial أعطيني. if it's an essay question الأفضل إنك تقول راهو كيف حصلته. إذا تحسب كل واحد. الجدول مثلا إذا ما طلب الكويفيشنت ما تعطي، جاوب بس على قدر السؤال. فهمت؟ يعطيك العافية. إذا قال لك ديجري تعطيه فقط الخاص بالديجري، الجزء الخاص بالديجري. إذا like terms are terms having the same variables with the same exponents. Terms having the same variables with the same exponents are called like terms or similar terms. ليش مهمة هذه؟ Because we can combine them. We can add them or subtract them. How? By adding or subtracting their coefficients. بما معناه هنا شوف عندي two variable x و y. x squared وال y with exponent 1. هنا عندي the same variables with the same exponents. So these two are like terms. إذا ممكن أجمعهم. كيف أجمعهم؟ We add their coefficients. Okay? 2 plus 5 يعطيني 7 x square y. Then we can also subtract their coefficients if needed. So it's 2 minus 5 x square y, which is the like term. These two, for example, are not like terms. ليش؟ لأنه هنا الx squared وهنا الx is not squared. So these two cannot be combined, cannot be simplified, no simplification. Only the 2 and 5. نعم؟ Only the 2 and 5. لا هذا تبقى كده، ما مش ممكن نبسطها أكثر لأنهم these يصير terms 7 are يعني؟ not like. 5 و2 ما يصيرون 7 يعني؟ لا ما تجمع الخمسة شيء، والاثنين. تبقى كده. اوكي. Okay? Tables and 5 chairs. طيب دكتور لو ممكن تقول عندي 7 tables؟ لا. ممكن تقول عندي 7 chairs؟ لا. مش تقول 7 وات؟ تبقى 2 tables and 5 chairs. تؤدي المعنى. ما تصير 7 ابدا. فهمت؟ ما لا شيء انا غلط ركزت تولي. And these are different terms. They cannot be combined. Okay? They are not like terms. Then, so simplify. Then to simplify, لازم نشوف whether we have like terms or not. So do we have like terms here? We can only simplify when we have like terms. We have yes. x square y. هل عندنا another term في x square y? Yes, 3x square y. هذا لا هذا. Yes. So how many? We have here 4 and we add 3. 7. كم امتحان المجموع؟ 7x square y. 7 من x square y. 7 شوكولاتة.
xy square. هل عندنا another term في xy square؟ No. 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 إذن يبقى. Do we have a term فيه y square only؟ No. إذن يبقى. Do we have, this is a constant term. Do we have another constant term؟ No. إذن يبقى. Can we simplify more؟ No. We can't. هذا الجواب النهائي. نفس الشيء هنا. هل عندنا ترم فيه x كيوب y؟ عندنا هذا وعندنا هذا، عندنا ثلاثة. إذا x كيوب y كم عندنا منهم؟ We have 2 here و minus 1. 2 minus 1 بكم؟ 1. و minus 3. 1 minus 3. Minus 2. Negative 2. اوكي؟ عندك زوز كراسي، جاك الأول جلس في الكرسي الأول، بعد جاوا ثلاثة كمان أصدقاء، واحد يجلس واثنين يظلوا واقفين. ناقصك زوز كراسي حتى الكل يجلس. والإكس واي تبقى. وهذه إكس واي تبقى نفس ما هي. is there a like term to this term؟ No. إذا تبقى No, x it's y، not. لأن هذه x cubed وهذه x. They are different. Okay, so this is how to simplify like terms. The standard form. When we have a polynomial with one variable, only one variable. هنا وين الفاريبل؟ هي الx. فيه حرف واحد، one variable. In this case الاتفاق انه نكتبه we start from the highest degree وننزل. Okay, so the order. كيف يعني يا دكتور؟ طريقة الكتابة standard form انه نكتب الهايست degree الاول ونبدأ نازلين في الديجري. إذا هو degree 8 مثلا نكتب بعد 7 بعد degree 6. إذا هنا نبدأ ب x8 x7 x6 x5 x4 x3 so on حتى x بالترتيب. وبعد الكونستنت. اوكي، هذه الاتفاقية انه نكتبه من الهايست degree. اوكي، the coefficient هذا of the highest degree الأول هذا اسمه leading coefficient. What does it mean leading coefficient؟ جاي من leader. بالمقدمة أو هو اللي يقود، هي المقدمة. هو اللي يقود، هو اللي عنده المقود. اوكي، and the last one here اللي ما فيه variable قلنا اسمه constant term. وهنا بما انه عندنا one variable then directly is clear that the degree is n. هذا الديجري لانه عندنا one variable. اوكي، اذا هذا قال لك simplify and write in standard form and indicate the degree, the leading coefficient, the constant term and the coefficient of x4. Then أول شيء do we have like terms here? Do we have like terms? Yes, we have. And هذا 8x و 3x. So first we can simplify them. 8x و 3x كم يعطينا؟ 11. 8 و 3 11. Is it standard form؟ No. لا، لأنه هذا No. degree 1 وهذا degree 2. So it's not ordered. So the standard form راح تكون minus x7 plus x square plus 11x minus 1. What is the degree of this polynomial? 7. 7. هذا 7 لأنه one variable directly. What is the leading coefficient? -1. Leading coefficient هو هذا -1. What is the constant term? وين ال constant term?
constant term اللي هو ما في variable وهذا minus 1. it's also Minus minus 1. What is the coefficient of x4? نمبر 1 زيرو. وينه x4؟ في عندنا x4؟ لا اللي هو ما زيرو. في، ما في، يعني زيرو. كأنه x4 0 ما في. So the coefficient of x4 هو 0. اوكي؟ إذا هذا إذا تحب تكتبه minus x7 plus no x6 plus no x5 plus no x4 plus no x3 plus x2 squared plus 11x minus 1. So all this are 0. So ممكن ما نكتبهم ونكتبه على الشكل هذا. واضحة؟ واضح. يس دكتور. إذا نعيد. So هذه standard form. Degree decreasing من الكبير للصغير. الديجري هو هذا since one variable. leading coefficient هو هذا. الconstant هي هذه. And no x4 so it's 0. What about this polynomial? In standard form كيف نكتبه؟ x5 بعدين من يجي x4 بعدين x3 بعدين 2x. Okay? So what is the degree? Here, degree 5. What is the leading coefficient? +1. هنا leading coefficient يعني 1. What is the constant term? هنا يجي وين ال constant term؟ ما في. ما في 0. 0. What is the coefficient of x4? -5. minus 5. minus 5. It's minus 5. Okay, get it? Okay. Yes. Then this is the degree, this is the leading coefficient, this is the constant, and this is the coefficient of x4. Okay. نفس الشيء هنا. Then what's the first polynomial? What's the standard form? x10 x10. بعدين minus x7 minus x7. بعدين 11x 8x و 3x كم هذا؟ 11x 11x minus 1 minus 1. What is the degree? 10 10. 10. What is the leading coefficient? 1 What is the constant? -1. negative 1 What is the coefficient of x4? 0. الثاني هذا وينه leading؟ minus 5x4 x3 عنا x3 minus x cubed 0 كم يبقى؟ 1 لا x3 minus x cubed minus x cubed كم minus يبقى؟ x cubed كم؟ minus x cubed. لا بالعكس بس ديليتد خلاص تروح. كلهم عنا واحد ناقص واحد. 0 خلاص 0 تروح. 0 اوكي وش يبقى؟ plus 2x. This is the standard form. What is the degree? 4 4 What is the leading coefficient? negative minus 5 5. What is the constant term? 0 0 What is the coefficient of x4? So what is the coefficient of x4? It's أهم شيء الفكرة. adding and subtraction. It's easy. You have just to collect like terms. نشيل الأقواس and you collect like terms. إذن هذه إيش تعطيك؟ remove parentheses. عندنا أمام القوس هذا nothing.
هذا plus so just remove plus so just remove. اوكي وتشوف highest degree. اذا نبدا بهذا x4 كم عندنا من واحد x4؟ 1. هذا هو. x cubed عندنا هذا وعندنا هذا that's it. عندنا 1 plus 3 كم؟ 4 plus 4. 4 x cubed. x square وينهم؟ minus 5 و minus minus 1 5 و minus 1 كم؟ minus 6 x لحاله هذه x minus 6 and the constants 6. 6 1 10 6 1 و 10 yeah 17 7 plus 17. This is the sum of polynomials. You add like terms. Subtract. ايش معناها subtract؟ اطرح. Subtract this polynomial from this polynomial. Here be careful. Subtract يعني اطرح هذا من هذا. So the order is important في الطرح. لما يقول لك subtract 2 from 5 شو العملية اللي نسويها؟ 2 minus 5 5. ناقص لا 5 ناقص 5 minus 2 5 minus 2. subtract 2 from 5 be careful. عندنا 5 and we subtract 2 from this. اوكي عندك 500 ريال وراح تصرف منهم لا عندك تبارك الله 5 مليون وراح تطرح منهم تصرف منهم 2. اوكي so subtract نبدا بهذا هذا ال1 وهذا 2. إذن هي x cubed plus x squared plus x plus 1 and you subtract minus you open parenthesis and you subtract this. Okay, this is the subtraction. Just remove parentheses and collect like terms. هنا شو يسوي الماينس؟ توزع غير على الإشارات. الراس امام اليمين واحد اذا تغير كل Distribute. الاشارات. اذا هذا كان Distribute. ماينس يصير بلس plus بلس هذا بلس يصير minus ماينس هذا بلس ماينس نيجاتيف. بعدين لايك تيرمز اكس كيوب وينهم؟ في 2 هذا اكس اكس كيوب كيوبد وهذا اكس كيوبد. كم عندنا؟ 1 بلس 1 اوفر 3. كم 1 بلس 1 اوفر 3؟ 4 over 3 هذه 4 اوفر 3. من وين جت؟ انه ال1 شو يصير؟ 1 3 over 3 same denominator. كم عندنا اكس سكوير؟ عندنا 1 minus half. 1 minus half كم؟ plus half x يبقى squared. نص. بدك واحد شلت نص يبقى نص. الاكس There is only one x. only 1x. The constants plus 1 minus 1. Deleted 0. So be careful لما السؤال يجي كده subtract quantity from another quantity. تعمل الثانية ناقص الأولى. اوكي؟ هذه مهمة. إذا الجمع والطرح it's easy. عندك طرح ماينس. إذا ماينس أمام أقواس شو يصير؟ يصير موجب وتغير كل الاشارات اللي في القوس. تغير الإشارات. minus 1 plus 5x squared minus 3x cubed. هنا نفس الشيء minus 10 minus و minus plus minus و minus plus and then like terms. So عندنا x4 هذا so minus 2 x4 x cubed عندنا هذا وهذا 1 minus 3 بكم؟ minus
minus 2. X squared عندنا 5 1 كم 6. This is x. And finally constants. 6 minus 1 5 minus 10 minus 5. So this is how to subtract and add polynomials. Okay, we can stop here. باقي multiplication عادية شفناها already. We distribute. توزيع بس يعني. Yes, we distribute and we combine like terms. Okay, we distribute and we combine like terms. This is multiplication. Okay, and then when like terms هنا then x square y هذا وهذا minus 9 plus 4 ايش يعطيونا؟ يعطيونا minus 5. x y square هذا وهذا 12 minus 6 يعطيونا 6. اوكي هذه وحدها تنزل وهذه وحدها تنزل. This is the multiplication. راح نرجع لها with more details in the next lectures. Thank you. يعطيك العافية يا دكتور. يعطيك العافية. نعم حياك. قول يا دكتور والله. العفو.